The Storeyed House 1. There was something really wrong with the state transport bus. It had come up the winding road in the mountain as if with a lifetime effort. The road was now downhill, and yet the bus moved as slowly as a sick man walking with the help of another. It reached the plain where the dispensary building was situated and stood still like an obstinate bull. Now the destination was hardly a mile or two away, but the driver was sore and the conductor had no option but to be silent. When they realized that the bus wouldn't move any faster, a couple of passengers exclaimed, "God damn it, for a bloody nuisance." Storeyed House 1. అంతస్తుల ఇల్లు 1. స్టేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బస్సులో నిజంగా ఏదో తప్పు జరిగింది. లైఫ్ టైం ఎఫర్ట్ అన్నట్టుగా అది మౌంటైన్లోని వైండింగ్ రోడ్ పైకి వచ్చింది. రోడ్ హిల్ క్రింది వైపు ఉన్న కొండపైకి దిగజారింది. బస్ మాత్రం ఒక జబ్బు పడిన వ్యక్తి మరొకరి సహాయంతో నడుస్తున్నట్టుగా నెమ్మదిగా కదిలింది. అది డిస్పెన్సరీ బిల్డింగ్ ఉన్న మైదాన ప్రాంతానికి చేరుకుంది. డిస్పెన్సరీ భవనం ఉన్న ప్రాంతంలో ఒక మొండి ఎద్దులాగా కఠినంగా నిశ్చలంగా నిలబడింది. గమ్యం దాదాపు డెస్టినేషన్ 1 మైలు లేదా 2 మైళ్ళు దూరంలో ఉంది. అయితే డ్రైవర్కు మరియు కండక్టర్కు వేరే మార్గం లేక మౌనంగా ఉండిపోయారు. బస్సు ఇక కదలదని వారు గ్రహించి కొందరు ప్రయాణికులు అరిచారు, "God damn it!" The conductor asked the passengers to get down, and they all put their strength together to push the bus. Having gained this initial momentum, the bus started. Passengers clambered up, jostling one another. The conductor rang the bell, and the bus gradually took on speed. It entered the village reluctantly, like a truant child being dragged to school. As it wound its way through the cows on the outskirts, it groaned and croaked like a hen about to lay eggs, and stopped with a bang in front of Bhujaba Patil's residence. As it halted, it gave a big lurch, sending the passengers helter-skelter, churned like water in a pitcher when the carrier stumbles. For a bloody nuisance. కండక్టర్ ప్రయాణికులను క్రిందికి దిగి బస్సును బలంగా నెట్టండని కోరాడు. మరియు ఈ తోపుడికి బస్సు కదిలింది. ప్యాసింజర్స్ ఒకరినొకరు తోసుకుంటూ బస్లోకి ఎక్కారు. కండక్టర్ బెల్ కొట్టాడు మరియు బస్ వేగం పుంజుకుంది. క్రమంగా అది బడికి మారాము చేస్తున్న పిల్లాడు బడికి లాక్కెళ్ళినట్టు అయిష్టంగానే గ్రామంలోకి ప్రవేశించింది. అది గ్రోన్ చేస్తూ, గుడ్డు పెట్టబోతున్న కోడిలా క్రోక్ చేస్తూ, కరుసుకుండా తిరుగుతూ ఒక బ్యాంక్తో భుజ్బల్ పాటిల్ రెసిడెన్స్ ముందు ఆగింది. ఒక కుదుపుతో ప్యాసింజర్స్ని ఇటు అటు ఊపి కెరియర్ స్టంబుల్ అయినప్పుడు వాటర్ ఏ విధంగానైతే దొర్లుతాయో ఆ విధంగా బస్సు ఆగింది. All the passengers got down. The coolie put his hand on a huge wooden box and shouted, "Whose box is this?" Bayaji, who was brushing away the dust from his body, answered, "Oh, it is mine. Please lower it down." The coolie heaved and grunted as he lowered the box, which Bayaji caught with ease.
ప్యాసింజర్స్ కిందకు దిగారు. కూలీ ఓ భారీ చెక్క పెట్టెపై చేయి వేసి, ఈ పెట్టె ఎవరిది అని అరిచాడు. ఈ బాక్స్ ఎవరిది అని అరిచాడు. బయాజీ తన బాడీ దుమ్ము దులుపుకుంటూ, ఓ అది నాదే, క్రిందకు దింపు అన్నాడు. కూలీ నిట్టూరుస్తూ కుర్కురంటూ బాక్స్ని క్రిందకు తీస్తుంటే బయాజీ సునాయాసంగా దాన్ని పట్టుకున్నాడు. Bayaji had packed his entire household goods in this box. There was no longer any reason to hang around in Bombay. He had worked honestly for the past 35 years in the dockyard and had retired from service 2 months before. Not that he had held an important position. He had merely got an extension for 2 years. During that period, he had become a supervisor. Otherwise, his entire life had been spent lifting heavy loads. He had worked very hard whenever he could, day and night. Bayaji తన ఇంటి సామాను మొత్తం ఆ బాక్స్లో ప్యాక్ చేశాడు. లాస్ట్ 35 years ఆనెస్ట్గా పనిచేశాడు. బాంబే, ఇప్పటి ముంబైలో. అతను డాక్ యార్డ్లో పనిచేసి 2 నెలల క్రితం సర్వీస్ నుండి రిటైర్ అయ్యాడు. ఇప్పుడు బాంబే చుట్టూ తిరగడానికి ఏమంత రీజన్ లేదు. అతను ఇంపార్టెంట్ పొజిషన్ ఏమీ నిర్వర్తించలేదు. అతను కేవలం 2 సంవత్సరాల పాటు పొడిగింపు పొందాడు, ఎక్స్టెన్షన్. ఆ కాలంలో అతను సూపర్వైజర్ అయ్యాడు. కాకపోతే అతని జీవితం అంతా భారీ బరువులు ఎత్తడంతోటే గడిచిపోయింది. అతను వీలున్నప్పుడల్లా పగలు రాత్రి చాలా కష్టపడ్డాడు. Bayaji had crossed 60 but was in sound health. He had a sturdy frame right from birth, and hard work had given a well-formed shape to his strong body. He paid 15 paise to the coolie, put the box in which he had thrown pots and pans and sundry other things on his own head, and began to walk in the direction of his house. బయాజీ 60 దాటిన ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు. అతను బర్త్ నుంచే స్ట్రాంగ్, దృఢమైన ఫ్రేమ్ కలిగి ఉన్నాడు. మరియు హార్డ్ వర్క్ అతని బలమైన శరీరానికి చక్కటి ఆకృతిని ఇచ్చాయి. అతను కూలీకి 15 పైసలు ఇచ్చాడు. అతను పాట్స్ అండ్ ప్యాన్స్ మరియు వేరే ఐటమ్స్ ఏవైతే బాక్స్లో వేశాడో తన నెత్తి మీద ఎత్తుకొని ఇంటివైపు నడవసాగాడు. As he reached Kadam's house, he saw Bhujaba coming towards him. Bhujaba was a known rascal of the village. Bayaji balanced the burden on his head, straightening his neck. He said, "Greetings to you, sir. How are things with you?" కడమింటికి చేరుకోగానే భుజబా తన వైపు రావడం చూశాడు. భుజబా ఊరెరిగిన రాస్కల్. బయాజీ తనపై ఉన్న భారాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకున్నాడు. మెడ నిటారుగా చేసి అతను, మీకు గ్రీటింగ్స్ సార్, మీ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అని అడిగాడు. Bayaji was a Mahar by caste, and according to age-old custom, he should have greeted Bhujaba with, "My humble salutations to you, sir, who are my father and mother." So when Bayaji merely said greetings, Bhujaba became furious and said, "Do you think you can become a Brahman merely by saying greetings? Can you forget your position simply because you have turned a Buddhist?" బయాజీ మహర్ కులస్తుడు మరియు పురాతన ఆచారం ప్రకారం అతను నా ఫాదర్ మరియు మదర్ అయిన మీకు
నా వినయపూర్వకమైన నమస్కారాలు అని నమస్కరించాలి. బయాజీ కేవలం గ్రీటింగ్స్, నమస్కారాలని చెప్పాడు. అయితే భుజబాయికి కోపం వచ్చి, నువ్వు కేవలం నమస్కారాలు, గ్రీటింగ్స్ చెప్పడం ద్వారా బ్రాహ్మణుడవుతావా? నీకు నీ స్థానాన్ని సులభంగా మర్చిపోగలవా? నువ్వు బౌద్ధ మతానికి మారినందుకు. Bayaji was nonplussed. For a moment, he was tempted to knock him down with his box, but realized that he couldn't afford to do so. Besides, now he had come back to his village for good. He was to spend the rest of his days on this soil and would be interred in the same soil. He would not be able to return to Pune or Bombay hereafter. It was not a good policy to incur the hostility of anyone in the village, least so of the patil. బయాజీ కన్ఫ్యూజన్లో ఉండిపోయాడు. ఒక క్షణం అతనిని తన బాక్స్తో కొట్టి క్రింద పడేయాలనుకున్నాడు. కానీ అతను అలా చేయలేకపోయాడు. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు అతను మంచి కోసం గ్రామంకి తిరిగి వచ్చాడు, విలేజ్కి తిరిగి వచ్చాడు. అతను తన మిగిలిన రోజులను ఈ సాయిల్పై గడపాలను కొని మరియు ఇక్కడ నేలలోనే కలిసిపోవాలని వచ్చాడు. అతను ఇకపై పూణే లేదా బొంబాయికి తిరిగి వెళ్ళలేడు. కాబట్టి విలేజ్లోని ఎవరికైనా కనీసం గ్రామ పెద్ద పాటిల్తో కూడా మర్యాదగా ఉండడం మంచిదనుకున్నాడు. ది విలేజ్ హెడ్ మ్యాన్. సో హీ సెడ్ ఇన్ ఎ మీక్ టోన్, "Sir, why spring this on me? Even before I set foot on this soil of my forefathers, I have to stay here till the end of my life. Why? Aren't you going back to your job?" asked Bhujaba. "No, sir. My service is over. I have turned 60. With this, Bayaji lifted the load from his head a little to place it in position. అతను సౌమ్యస్వరంతో, "సార్, నేను నా పూర్వీకుల నేల మీద అడుగు పెట్టకముందే నాపై ఎందుకు విసురు? నా జీవితాంతం ఇక్కడే ఉండాలి" అన్నాడు. "ఎందుకు? నీవు జాబ్కి తిరిగి వెళ్ళడం లేదా?" అడిగాడు భుజబా. "లేదు సార్, నా సర్వీస్ అయిపోయింది. నాకు 60 ఏళ్ళు వచ్చాయి." దీంతో బయాజీ తన తలపై నుంచి భారాన్ని కొద్దిగా ఎత్తి సర్దుకున్నాడు. "Then you have collected your fund amount?" Bhujaba was taking his measure. "Yes, sir," Bayaji replied with pride. "How much?" Bhujaba asked greedily. "Not much. What can a daily worker earn?" Bayaji answered. "Why won't you mention the figure, man?" Bhujaba persisted artfully. "Some 2,500 rupees." Bayaji gave the correct figure. "అయితే నీవు నీ ఫండ్ మొత్తాన్ని సేకరించావా?" భుజబా తన ప్రతాపం చూపిస్తున్నాడు. "అవును సార్" అంటూ ప్రైడ్తో రిప్లై ఇచ్చాడు బయాజీ. "ఎంత?" అత్యాశతో అడిగాడు భుజబా. "ఎక్కువ కాదు. డైలీ వర్కర్ ఎంత సంపాదించగలడు?" బయాజీ సమాధానం ఇచ్చాడు. "నీవు ఎంతో ఫిగర్ చెప్పట్లేదేంటి మ్యాన్?" అంటూ చాకచక్యంగా నొక్కి అడిగాడు భుజబా. "సమ్ 2,500 రూపీస్" అంటూ బయాజీ సరైన ఫిగర్ ఇచ్చాడు. "Bayaji, you have a heavy load on your head. Go to your house first. We will talk at leisure later." "S.S." Bayaji mumbled and walked in the direction of his house. At the moment, Bayaji was the proud owner of 2,500 rupees in cash. So it made no difference whether he was an untouchable or a Buddhist. If only one could swindle out of the untouchable Bayaji or other Buddhist Bayaji 400 or 500 rupees, that was enough.
With the thought in his mind, Bhujaba entered his vada, the big house. భయాజీ, నీ తలపై భారం ఉంది. ముందు నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, తర్వాత మాట్లాడదాం అంటూ మార్క్ సింపతితో చెప్తాడు. అవునవును అంటూ బయాజీ గొనుక్కుంటూ హౌస్ వైపు నడిచాడు. ప్రస్తుతానికి బయాజీ 2,500 రూపాయల నగదుకు ప్రౌడ్ ఓనర్. కాబట్టి అతను అన్టచబుల్ లేక బౌద్ధుడు, బుద్ధిస్ట్ అనే తేడా లేదు. అంటరాని బయాజీ బౌద్ధ బయాజీ నుంచి 400-500 రూపీస్ ట్రిక్కరీతో కాజేయవచ్చు. అని మనసులో ఆలోచిస్తూ భుజబ తన వాడ బిగ్ హౌస్లోకి ఎంటర్ అయ్యాడు. Exchanging pleasantries with people he met on the way, Bayaji reached the public building called Takya in the untouchables settlement. The building was named Buddha Vihar by those who had embraced Buddhism. As Bayaji neared Buddha Vihar, the children who were playing with a ball made of rags finished their game and cried out, "Baiju Nana is here! Baiju Nana is here!" and scampered in the direction of Bayaji's house. Bayaji's 85-year-old mother quickly scrambled to her feet. She had aged much, but her old worn frame was still sturdy and her teeth were strong enough to break grams. She could thread a needle without help. When she heard of Bayaji's arrival, her heart swelled. దారిలో తనకు ఎదురైన వ్యక్తులతో ఆనందాన్ని పంచుకుంటూ బయాజీ అన్టచబుల్స్ సెటిల్మెంట్లోని టక్యా అనే పబ్లిక్ బిల్డింగ్ చేరుకున్నాడు. ఆ బిల్డింగ్కి బుద్ధ విహార్ అని బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించిన వారిచే పిలువబడేది. బయాజీ బుద్ధ విహార్ దగ్గరికి రాగానే పిల్లలు ఎవరైతే ర్యాక్స్తో చేయబడ్డ బాల్తో ఆడుకుంటారో తమ ఆట ముగించి బైజు నానా ఈజ్ హియర్, బైజు నానా ఈజ్ హియర్ అంటూ అరవడం మొదలెట్టారు. మరియు బయాజీ ఇంటి వైపు పరుగెత్తుకుంటూ ఎగిరి గంతులేసి వెళ్ళారు. బయాజీ యొక్క 85 సంవత్సరాల మదర్ త్వరగా ఎగిరి గంతులేసింది. ఆమె చాలా ఓల్డ్ ఏజ్లో ఉంది, కానీ ఆమె ముదుసలి శరీరం ఇప్పటికీ స్టోరీ దృఢంగా ఉంది. మరియు ఆమె టీత్ దంతాలు ధాన్యం కొరికేంత బలంగా ఉన్నాయి. ఆమె ఏ సహాయం లేకుండా సూదిలో దారం వేయగలదు. ఆమె గుండె ఉప్పొంగింది. As Bayaji came in, his wife concealed her joy with the end of her sari and took down the box from his head. His grandchildren clung to him and began to twist the folds of his dhoti. The neighboring children watched the scene in idle curiosity. బయాజీ లోపలికి రాగానే అతని వైఫ్ తన చీర కొంగుతో తన ఆనందాన్ని దాచిపెట్టింది. అతని తల నుండి పెట్టె తీసుకుంది. అతనికి అతుక్కుపోయి అతని ధోతి మెడలు తిప్పడం ప్రారంభించారు ఆయన గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. ఇరుగు పొరుగు పిల్లలు ఆ దృశ్యాన్ని ఎంతో ఉత్సుకతో చూస్తూ ఉండిపోయారు. "Come, get into the house, children," said Bayaji. His mother walked out with a bent back and told Bayaji to wait outside the door. Bayaji obeyed. The old woman came forward, poured some water over the piece of bread in her hand, moved it around Bayaji's face and flung it away as an offering. She ran her palms over his cheeks and pressed her fingers on her temples. All 8 fingers gave out a cracking sound. "Randi pillalu, come children," అంటూ బయాజీ
చెప్పాడు. అతని తల్లి వంగిన నడుముతో వచ్చి బయాజీని తలుపు బయటనే వేచి ఉండమని చెప్పింది. బయాజీ అట్లాగే చేశాడు. ఓల్డ్ ఉమెన్ ముందుకు వచ్చి బ్రెడ్ ముక్కపై కొంచెం నీరు పోసి దానిని బయాజీ ముఖం చుట్టూ రాసి దానిని నైవేద్యంగా విసిరేసింది. ఆమె తన అరచేతులను అతని చీక్స్కి తగిలించి ఆ వ్రేళ్లను తన టెంపుల్స్కి అద్దుకుంది. మొత్తం 8 వేళ్ళు క్రాకింగ్ సౌండ్ ఇచ్చాయి. Bayaji's family was doing well. He had 8 children in all, 6 sons and 2 daughters. The daughters had been married off and had given birth to children. The elder son looked after the fields. The next 2 sons were in government service. The one after them was a school teacher and the 6th one was still studying. Since they knew that Bayaji was coming home for good, the elder son in service and the 2 daughters were already home to greet him. All of them wondered what their father had got for them from his lifetime earning. ఇది ప్రేమ తెలియజేసే ప్రక్రియ. బయాజీ ఫ్యామిలీ బాగానే ఉంది. ఆయనకు మొత్తం 8 మంది పిల్లలు, 6 సన్స్ మరియు 2 డాటర్స్ పెళ్ళిళ్ళు చేసుకొని పిల్లల్ని కూడా కన్నారు. ఎల్డర్ సన్ ఫీల్డ్స్లో పనిచేస్తూ ఉంటాడు. తర్వాత 2 సన్స్ గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉన్నారు. వారి తర్వాత వారిలో ఒకడు స్కూల్ టీచర్ మరియు 6వ వాడు ఇంకా చదువుకుంటున్నాడు. బయాజీ వస్తున్నాడని తెలుసు కాబట్టి సర్వీస్లో ఉన్న పెద్ద కొడుకు మరియు 2 కుమార్తెలు పలకరించడానికి ఇప్పటికే ఇంటికి వచ్చి ఉన్నారు. తమ ఫాదర్ తన లైఫ్ లాంగ్ ఎర్నింగ్స్తో తమకు ఏమి తెచ్చాడో అని అందరూ వండర్ అయ్యారు. The next day when Bayaji opened the box, it revealed only some pots and pans, nail and photographs. Looking at this, the elder daughter asked, "Nana, how is it that you haven't brought anything for us?" Bayaji was amused that his daughters thought in this childish manner even after they had children of their own. He ran his eyes over all his children and said, "Look here, children, if I had brought new clothes for you," they would tear. "If I had brought an ornament, it would soon wear out of my earnings. I wish you to have something that will last longer." నెక్స్ట్ డే బయాజీ బాక్స్ని తెరిచినప్పుడు అందులో కొన్ని పాట్స్, ప్యాన్స్ మరియు నెయిల్స్, ఫోటోగ్రాఫ్స్ బయటపడ్డాయి. వీటిని చూసి ఎల్డర్ డాటర్, "నాన్న, మా కోసం ఏమి తీసుకొని రాలేదేంటి?" అని అడిగింది. బయాజీ తన డాటర్స్ వాళ్ళు పిల్లల్ని కలిగి ఉండి కూడా ఈ విధంగా చైల్డిష్ మేనర్కి విస్తుపోయాడు. ఆయన చూపు పిల్లల వైపు పడింది. "చూడండి పిల్లలు, మీకోసం కొత్త బట్టలు తెచ్చినట్లయితే అవి చిరిగిపోతాయి. నేను ఒక ఆభరణం తెచ్చినట్లయితే అది త్వరలోనే చెడిపోతుంది. నా అర్నింగ్స్తో మీకోసం ఎక్కువ కాలం ఉండేది కావాలని కోరుకున్నాను." Bayaji paused after these words. His eldest son was godly. He said, "Neither we nor our wives want anything. Tell us what would like us to do." "Look, children, ours is such a large family. Even at mealtime, we have to eat by turns or sit crowded, knocking our knees together. I wish you to build a house out of my earnings, and it has to be a storeyed house. The usual 3-portioned house won't be adequate for us." ఈ వర్ష తర్వాత బయాజీ ఆగిపోయాడు. అతని ఎల్డెస్ట్ సన్ మంచివాడు. అతను చెప్పాడు, "మేము లేదా మా వైఫ్ ఏమి కోరుకోము.
మేము ఏమి చేయాలో, మీరు ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారో మాతో చెప్పండి అంటాడు. అందరి వైపు దృష్టి సారించి, చూడండి పిల్లలు, మనది లార్జ్ ఫ్యామిలీ. భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా టర్న్స్లో చేయవలసి వస్తుంది, లేదా గుంపులుగా కూర్చోవలసి వస్తుంది, ఒకరిని ఒకరికి తాగించుకుంటూ. నా అర్నింగ్స్తో ఇల్లు కట్టుకోవాలనుకుంటున్నాను. అది స్టోరీడ్ హౌస్ అయి ఉండాలి. మామూలుగా ఉన్న 3-portion హౌస్ మనకు సరిపోవట్లేదు. All were happy with this plan. The plan was finalized and the foundation of the Storeyed House was laid on the auspicious New Year day. ఈ ప్లాన్తో అందరూ సంతోషించారు. ప్లాన్ ఖరారు చేసి స్టోరీడ్ హౌస్ ఫౌండేషన్ను పవిత్రమైన ఆస్పీషియస్ న్యూ ఇయర్ డే నాడు వేశారు.